محمد وآله الطيبين الطاهرين. محاضرتنا على antigen and immunogen والlearning objective here. How can define the antigen and immunogen, enumerate the properties of immunogen, how can define epitopes, hapten and adjuvant, how can define MHC, their structure and function. The antigen عبارة عن molecules that interact with immunoglobulin receptor الموجودة على السيرفس مال B cell أو ويا TCR receptor, bind with it and interact with it, lead to activation of B cell and T cell. This molecule known as immunogen اللي ترتبط ويا ال B cell receptor أو ال T cell receptor ويسوي لنا activation لل T cell أو ال B cell شو نسميها immunogen. كل الاميونوجين are antigen but not all antigen immunogen. Immunogenicity is ability to induce humoral and or cellular cell mediated immunity response immune response. Antigenicity is the ability to bind specifically with secreted antibody or TCR receptor. Properties of immunogen: furnaceness, molecular size. Most active immunogen tend to have molecular mass of more than 100,000 Dalton, while those with molecular mass less than 1,000 Dalton are poor immunogen. Chemical composition: usually the protein are potent immunogen. أحسن immunogen هو البروتينز. Polysaccharides can be immunogenic to lesser extent when compared with a protein. البوليساكرايد لما نقارنها بالبروتين هي أقل immunogenicity. Pure lipid are not immunogenic. Chemical complexity: the complex structure of molecules made them more immunogenic. كل ما كانت complex structure كل ما كانت more immunogenic. Heteropolymer more immunogenic than monopolymer. Degradability: molecules that are not biodegradable such as polystyrene particle are non-immunogenic because they cannot be processed by phagocytic cell of the body. اللي ما تقدر نقطعها non-degradable ما نقدر نحللها أو نقطعها ما نقدر نحللها أو نقطعها هذه non-immunogenic and can be processed by phagocytic cell of the body. Route of administration: the subcutaneous or intramuscular route of antigen injection are the best for inducing immune response. Intravenous injection may minimize the immune response. عادة اللي subcuts تحت الجلد أو بالmuscular route هم أحسن immunogenic أحسن immune response تنطينا. Genetic constituent of the host: الجينيتيك مال الهوست نفسه مال individual ability to respond to certain antigen genetically determine difference between host and within host difference between different individual. من host الهوست يختلف الاميون response. مثلا بالإنسان يختلف عن البيرد، ومن ضمن الهوست نفسه يختلف between one individual and another individual. Dose of immunogen: the dose of immunogen determines the antigenicity of immune response. intensity of immune response: الدوز مال immunogen هي اللي تحدد لنا intensity of immune response. Small or too large can induce a state of unresponsiveness. إذا كلش هواية أو كلش قليل ما راح يستجيب له البودي. Antigenic determinant recognized by T cell: اللي الانتيجين determinant مكانات الانتيجين اللي راح تتعرف عليها التي سيل. الكومبوزيشن مالتها بروتين some lipid
sequence determinants عادة يكون processed لأن إذا not processed ما تتعرف عليه T cell و MHC presentation presented by MHC molecular weight مالته size مالته من 8 ل 15 residue النمبر limited to those can bind to MHC فقط اللي ترتبط ويا ال MHC تقدر تسوي لها recognition T cell. The antigen determinant recognized by B cell and antibody. The composition of protein, polysaccharide, nucleic acid. Sequence مالته linear determinant و conformational determinants. السايز مالته من 4 إلى 8 residue. A type of antigen of T dependent. نيجي هسه احنا البي سيل قلنا تتعرف على انتيجين فهذا الانتيجين اما تي ديبندنت يحتاج للهيلب فروم ثايموس تحتاج يعني help from thymus or ما تحتاج الهيلب from T cell. هو T dependent اللي هو thymus dependent يعني T cell. ليش يسموه thymus dependent؟ لأن T cell يصير لها maturation بالثايموس فالانتيجين اللي يحتاج يرتبط ويا البي cell إنه يحتاج الهيلب from T cell أو ما يحتاج الهيلب from T cell include the following. اللي يحتاج للتي سيل يسموه تي سيل ديبندنس تشمل لنا البروتين وهذا شكلها مايكروبيال بروتين نون سيلف اللي مو من الجسم or altered self protein مثل البروتينات اللي بالجسم صار بيها abnormality صار abnormal protein هي تعتبر thymus dependent. Type of antigen thymus independent. These are include polysaccharides, the property مالته polymetric structure, polyclonal B cell activation, and resistant to degradation. عادة ما يصير degradation لكن thymus dependent يصير degradable يحتاج degradation حتى عمود يصير له presentation بينما التي independent فقط انه البي سيل راح تتحفز وراح تتحول لبلازما سيل وسكريت انتي بودي. These are include polysaccharide عادة يكون polymetric structure, polyclonal B cell activation, resistant for degradation. الإكزامبل مالته pneumococcal polysaccharide, lipopolysaccharide وفلاجيلا. Epitopes. Immunogen may have single or more discrete sites known as epitopes or antigenic determinant recognize or interact with immune cell. شنو هو الابيتوب؟ الاميونوجين عنده اما single or more discrete يعني مكان واحد او اكثر هذا شو نسميه ابيتوب هذا او antigenic determinant site هو هذا اللي راح interact with immune cell. فعندنا الانتيجين مثلا نرجع مثلا هذا كله انتيجين هذني هو الابيتوب اللي هو one or more discrete sites can interact with immune cell. Haptens are molecules that are not immunogenic by themselves. هي بوحدها not immunogenic but can react with the antibody. They are usually small molecule but some high molecular weight such as a nucleic acid or hapten. هي وحدها not immunogenic لكن يمكن انه react with antibody عادة تكون small molecular size but high molecular weight يمكن مثل النيوكليك acid. هذا الهابتين such as example عند many drug like penicillin or hapten catechol in plant oil such as that cause poison oak and poison ivy is a hapten. The hapten cannot induce immune response but can do so. هو وحده ما يسوي لنا immune response لكن يقدر يسوي immune response شو اكيد
when covalently bound to carrier protein، لما يرتبط بأواصر ويا carrier protein. هو وحده الهابتين ما يقدر يسوي immune response، لكن when can bind with the carrier protein can produce immune response. Adjuvant. What is the adjuvant? Are substances that enhance immune response to an immunogen. They are chemically unrelated to immunogen and differ from carrier protein, but the adjuvant are not covalently linked to immunogen. الادجوفنت عبارة عن سبستانس يضيفونها للإميونوجين. شو تزيد؟ تزيد الإميونوجينيسيتي، تزيد الإميون ريسبونس. لا هي structurally تختلف يعني عن الإميونوجين ولا ترتبط وياه covalently. نفس الادجوفنت اللي يضيفوها للفاكسين. الميكانيزم شلون تشتغل حتى تطول لنا الإميون ريسبونس؟ antigen persistence is prolonged. تخلي الانتيجين يبقى فترة أطول، فكل ما يبقى فترة أطول راح يكون الإميون ريسبونس أكثر. co-stimulatory signal are enhanced. تحفز أكثر co-stimulatory signals فأكثر immune response. يسوي لنا local inflammation is increased. local inflammation اللي يسويه راح يزيد. The non-specific proliferation of lymphocyte is stimulated. عادة non-specific proliferation للإميونوسايت راح يزيد، يصير له stimulation. Example from complete adjuvant, water and oil adjuvant such as in BCG vaccine, aluminium potassium sulfate, alum that antigen persistence is prolonged. الميكانيزم مالته. عندنا major histocompatibility complex اللي تشمل لنا ال MHC1 وال MHC2، نفس الشيء اللي يقولوها MHC أو human leukocyte antigen HLA are membrane bound glycoprotein that are closely related in structure spell مالتها هنا U and function. MHC bind to endogenous antigen processed by cytosolic pathway, while MHC2 bind to exogenous antigen processed by endocytic pathway. اللي عندنا ال MHC1 ويا من يرتبط؟ ويا الاندوجينوس انتيجين اللي يتصنع داخل الخلية، سواء كان abnormal protein or viral. من يجي الفيروس يدخل inside of the cell ويتصنع البروتين مالته inside of the cell. هذا الانتيجين راح يصير له processing by cytosolic pathway. فد pathway موجود داخل السيتوبلازم، يصير له processing ويرتبط ويا ال MHC1 ويصير له expression ويسوي immune response. بينما ال MHC2 يرتبط ويا الاكسوجينوس انتيجين خارج السيلز، مثلا exogenous bacteria, any foreign substance from outside. يصير له phagocytosis inside phagocytic cell اللي هي الانتيجين presenting cell، مثل الماكروفاج يصير له processing by endocytic pathway ويصير له binding with MHC و expression on cell surface. MHC1 molecule are expressed on most nucleated موجود بكل nucleated most nucleated cell bind peptide and presents them to CD8 T cell. ال MHC1 المن يقدم الانتيجين ل CD8 T cell. MHC2 are expressed on antigen presenting cell والموجود على antigen presenting cell bind to antigen و present them المن ل CD4 T cell. MHC3 عبارة عن gene encode various secreted protein اللي هي